високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Заява президента України. Дуже дякую, шановний пане президенте Європейської ради, шановна пані президент Європейської комісії, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Передусім, я дякую нашим друзям Шарлю Мішелю, я дякую Урсулі фон дер Ляєн, а дякую також Жозепу Борелю і дякую всій вашій команді Європейського Союзу за цей візит в Україну. Те, що саме зараз, майже через рік, після початку цієї війни, після початку повномасштабного вторгнення, ми провели в столиці України змістовний, результативний саміт України-ЄС, дуже наочно доводить, що нас, громадян України та усіх європейців, Росії точно не вдасться зламати. Ми стали міцніші за цей рік, Україна та уся Європа. І це досягнуто завдяки тому, що ми працюємо дійсно міцно, щоденно, разом заради безпеки і свободи українців та усіх європейців. Вчорашнє спільне засідання уряду України та колегії Єврокомісії та сьогоднішній саміт показали, що наша інтеграція є незворотньою та має повну підтримку європейців. Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси. Фактично саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч. Я вдячний нашим друзям, пану Мішелю. Я дуже вдячний всім вам. Я вдячний пані фон дер Ляєн, вдячний пану Борелю за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі, так і у зміцненні єдності серед країн Європи заради припинення злочинної російської агресії та захисту наших з вами спільних цінностей. І це дійсно важливо, що у такий відповідальний час на чолі європейських інституцій стоять люди, які здатні швидко, здатні сміливо ухвалювати важливі рішення, амбітні рішення, які тільки посилюють нас. Пані та панове, звичайно, перше, що ми обговорили, це безпека. Безпека і підтримка наших воїнів на конкретні подальші кроки разом з Євросоюзом, щоб посилити наш спільний захист і наблизити нашу спільну перемогу. Росія намагається змінити ситуацію на фронті на свою користь. Щоб не допустити цього, ключовим для нас є розширення поставок зброї з боку наших партнерів. Це такі умови, коли чим більш далекобійну зброю ми маємо, чим краще забезпечена наша артилерія, чим швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні західні танки, чим сильніше буде наша протиповітряна оборона, тим швидше закінчиться агресія Росії і тим гарантованіше буде захищеність європейської безпеки і свободи. Свободи України, свободи Європи, свободи світу. Я дякую всім, хто розуміє цю ситуацію і допомагає нам всім, Україні, кожній з нас відповідним чином. Також дякую за рішення Євросоюзу виділити черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру. Це дуже важливо. Важлива є й розгорнута військова місія Євросоюзу з підготовки наших українських воїнів. Завдяки співпраці з державами-учасниками місії ми зможемо цього року підготувати ще 30 тисяч військових. І дякую за виділення додаткового фінансування місії у розмірі 45 мільйонів. Доволі детально сьогодні обговорили реалізацію моєї ініціативи щодо формули миру. Ми офіційно зафіксували у схваленій за підсумками цього саміту спільній заяві підтримку Україною формули миру з боку
Євросоюзу, а також підтримку Європою проведення саміту з метою практичного втілення формули миру. Українська формула миру – це єдиний конкретний і пропрацьований план відновлення української, європейської, глобальної безпеки, яка була зруйнована російською агресією. Звичайно, ми обговорили сьогодні посилення санкцій проти Росії, зокрема, наше очікування від 10-го санкційного пакету Євросоюзу. Йшлося про санкції, ми підіймали цю тематику, говорили про російську ракетну програму, розширення енергетичних санкцій, зокрема на ядерну сферу, розширення персональних санкцій. Дуже важливо не допускати будь-якого дійсно розмивання важливих європейських санкцій, які вже схвалені, а також будь-якого послаблення цих санкцій щодо окремих осіб, як про це спекулюють в деяких країнах і навіть країнах-членах ЄС. Ми домовилися посилити нашу співпрацю для того, щоб відновити справедливість для усіх, хто постраждав від зла Росії. У заяві за підсумки саміту зафіксовано наше спільне бачення щодо необхідності створення правового механізму для притягнення винних у злочині агресії. Ми наполягаємо і постійно працюємо для створення відповідного трибуналу. Обговорили також використання заморожених російських активів для фінансування відбудови України. Відповідну співпрацю ми також посилимо. Звичайно, окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до Європейського Союзу. Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну, прогрес в імплементації угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також сьогодні на саміті ми представили прогрес в реалізації рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і почати їх якнайшвидше. І ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів, і ми очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської Ради. Мета – це почати переговори вже цього року. Я б сказав, що це не просто мета, це ціль. Одним із важливих здобутків саміту сьогодні став прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу. Ми схвалили план пріоритетних дій на 23-24 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки, промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця. Отже, як бачите, 2 євроінтеграційні дні в Києві дали потужні результати. Такими результатами є позитивна оцінка виконання Україною 7 рекомендацій, схвалення плану дій щодо подальшої інтеграції секторів економіки України до спільного ринку ЄС, рішення про виділення 1 мільярда євро на проекти в рамках Fast Recovery і додаткове фінансування оборони нашої держави, рішення про пришвидшення підготовки 10-го пакету санкцій ЄС проти агресора, зафіксовано у спільній заяві рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС якнайшвидше, підтримка з боку усього ЄС української формули миру, необхідності проведення саміту формули миру. Хочу ще раз подякувати нашим друзям за незмінну підтримку, за лідерство, за вашу особисту підтримку. Я вам дуже вдячний, вам вдячне наше суспільство і наша міцна держава. Слава Україні! Заява президента Європейської Ради. Thank you. Good afternoon, everyone. Dear President Zelenskyy, first of all, let me thank you for hosting today's summit. And today, this summit has made 2 things absolutely clear. The first is a message for you and for the people of Ukraine. The EU will support you
in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin, because Ukraine and the EU, we are family. And my second message, the future of Ukraine is within the European Union. The Ukrainian people, you have made a clear choice for freedom, for democracy and rule of law, and we in the EU, we have also made a clear decision. Your future is with us in our common European Union. Your destiny is our destiny. And that's why, together with Ursula, with Giuseppe Borrell, we are here today, standing by your side, Mr. President, dear Volodymyr. This, again, a moving moment, because you are a symbol of your people, a reflection of your people's courage and bravery. Our support has been rock solid since day one, and it will continue. Our overall support amounts to nearly 60 billion euros, from weapons to military support, from generators to transformers, supporting your schools, hospitals and critical infrastructure. And we are determined to help you win on the battlefield. So far, Team Europe has mobilized nearly 12 billion euros of military support, including little military support. And we are training an initial 30,000 Ukrainian soldiers this year. The EU has also secured 18 billion euros of macro-financial assistance for 2023, and you also provide strong humanitarian and civil protection assistance. Millions of Ukrainians have fled the war seeking safety and protection, and I would like to express our sincere gratitude to all Europeans who have stepped up to help these women, children and families with housing, education, healthcare and childcare. This is an emblem of our European solidarity, and it will continue. We'll continue to ramp up the pressure on Russia to end the war. The EU has already adopted 9 packages of hard-hitting sanctions, and we must do more. We will do more. A 10th package is being designed to curb Russia's war machine even further. And these sanctions are working, weakening Russia's economy and depriving it of critical technologies. The Kremlin is committing war crimes in Ukraine, and it must be held accountable. We support the investigations of the prosecutor of the International Criminal Court. The EU and Ukraine continue to work together to ensure full accountability, and this includes, for the crime of aggression, through an appropriate mechanism. We support establishing an international centre for the prosecution of the crime of aggression in Ukraine in The Hague. In addition to accountability, it only makes sense that Russia should pay to rebuild Ukraine, and we are committed to looking at ways of using frozen Russian assets to rebuild what Russia has destroyed. Ladies and gentlemen, both Ukraine and the EU, we share the common goal of ending this war based on respect for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And we therefore support Ukraine's peace formula initiative, and will actively work with you, with Ukraine, on the 10-point peace plan, and we also back this idea of a peace formula summit in order to launch this plan. Last June, the 27 EU member states decided to grant candidate status to Ukraine, and this was a major step. Since then, Ukraine has made considerable efforts and progress, especially on judicial reforms and fighting corruption. We encourage Ukraine to continue strengthening the rule of law because it benefits every Ukrainian citizen. We will be at your side every step of the way. In the meantime, we continue working hand in hand to unlock the full potential of the association agreement and the deep and comprehensive free trade agreement. We are also working to include Ukraine in the European roaming area as soon as possible. This is another concrete step in bringing Ukraine and the EU closer together. Dear President, dear Volodymyr, the EU is with you today. The EU
will be with you and your people tomorrow and for as long as it takes. We will be right by your side to rebuild a modern, prosperous Ukraine firmly anchored on our common European path, because there can be no safe and independent Europe without safe and independent Ukraine. Ukraine is the EU is Ukraine, let's make it happen. Slava Ukraini, vive l'Europe. Merci. Героям слава. Дякую. Заява президента Європейської комісії. Thank you very much, Mr. President, dear Volodymyr. Thank you very much for hosting us here at this summit in Kyiv. I often say that Ukraine is a true inspiration for Europe. And this morning, I had another reason to say this. I had the occasion to go with Prime Minister Michel to a post office at the Maidan. And we met there with plenty of people that came to exchange their old light bulbs into LED, modern light bulbs. It is part of our national and international effort to reduce energy consumption, and it is part of the donation of 50 million light bulbs, LED light bulbs that we have promised. We have already reached the figure of 35 million that can be delivered. And it was amazing to see from the moment on, the message was out. In the first 3 days, I was told 750,000 Ukrainian citizens came to the post office, that was the nearest, exchanged their old light bulbs into modern LED light bulbs to be part of those who save energy and work for energy security. And I think this is symbolic because after this short visit on the Maidan and the post office, there was the air raid, and we had to go to the shelter. And that shows the reality of every single day, the war reality that you are experiencing here over and over again. And I must say, if there was needed a living proof that Russia is suffering a massive strategic failure, but Ukraine is withstanding and is building its path towards the European Union, well, the fact that we are here for the 24th summit, Ukraine, European Union, amidst the war, but we are building, discussing and developing the future of Ukraine in the European Union. That is speaking more than 1,000 words. And it's very down to earth what we have done. This is, of course, also the war reality. You have to act today, on the ground. Let's start with energy, for example. As I said, the 35 million LED bulbs are one example. If we take all of them, let's reach the figure of 50 million. If we are able to distribute them in the country, the saving equivalent of these 50 million LED light bulbs will be the power production by one nuclear reactor. So much can be done by simple means just to help save energy and replace it by better ones. We discussed, of course, much more how to support energy security. At the moment being, for example, generators are of utmost importance to keep the electricity running. So the delivery of 5,400 power generators is so far agreed. We repair infrastructure as much as we can immediately and keep the grid functioning. At the beginning of the war, when we connected our grids rapidly in record speed, 2 weeks, it was Ukraine that exported electricity to the European Union. Now it's the other way around. Ukraine needs electricity, and yes, we will provide you with 2 gigawatt electricity that you need. With the help of all the member states, we are in one energy community already, and that is the solidarity, that is the European face that we want to show. The same goes for fast recovery. Helping now to repair the damages that Putin's bombs are
doing to the energy infrastructure is one part, but the repair of buildings, of roads, of infrastructure, overall schools, hospitals, is a daily job you have to do. And therefore it is so important that we start with the fast recovery immediately. This is embedded in the larger process of reconstruction. I am glad that we could announce that the first 1 billion for fast recovery will be provided. We have now our secretariat between Kyiv and the European Commission up and running, so the work can start immediately to make sure that the recovery is immediately on the ground deliverable. Of course, there's also the support for the economy. The state functions have to be maintained, salaries have to be paid, social benefits, the economy must run. So far, the European Union has provided, in hindsight, to Ukraine 50 billion, including the 18 billion that will be the regular payments per month to the budget support of Ukraine. But we were also discussing how we can increase the income, the revenue for the Ukrainian business and economy. One point is our security lanes. The security lanes are a big success. We strengthen them now with another 1 billion. They are the transport routes for all the goods from Ukraine to the European Union in a fast priority lane. 25% of Ukraine's GDP last year has been transported through the solidarity lanes. In value, it's 20 billion that the revenues have provided. We will, of course, prolong the program of tariff-free access to the market, so goods can come tariff-free from Ukraine to the European Union. As it was last year, it will be this year. And Ukraine joining European programs, of course, with waiving the fees that would have been to be paid for these programs. Yes, we discussed also at this summit how to make Russia pay for the brutal destruction it is causing. We are exploring with our partners the options we have for that. The perpetrator must pay and must be held accountable. We are together in collecting the evidence of the war crimes. We have the prosecutors now in place. We are discussing what kind of institutional setup is necessary. But for us it's important that we have the political will to make Russia pay for what it did to Ukraine. Russia is already, and Russia's society and economy is already paying a hard price because of the sanctions that we imposed. The 10th package is on its way. We have the aim to have it in place by the 24th of February. It has a volume of round about 10 billion euros. It's a massive package again. The plan is to focus once more on technology that can and should not be used by Russia's war machine. In other words, we look deeper into components that were found, for example, in drones, to make sure that there's zero availability for Russia of these technologies, or the drones production, for example, in Iran, that we are following up closely. We will, as a third element, focus intensively on cutting circumvention. This is a topic. So here the 10th package will also have proposals to fight circumvention. Last, but certainly not least, we focused, of course, on Ukraine's accession path. Your determination to forge ahead is impressive. You're taking important steps with all the reforms forward to meet the recommendations. And we should not forget, you are doing this while you are fighting against an aggressor. We will continue to support you on every single step. We discussed the details. Besides reforms, it is important to have a good track record on implementation. I know you're working hard on that too. And rest assured that your progress will be reflected in our important enlargement report that is due in autumn for the Member States. Listening to you, dear Volodymyr, Mr. President, I am confident that you will keep up the good pace,
because you know what is good for your country. And these reforms will anchor Ukraine in our families of free and liberal democracy. Slava Ukraine. Героям слава.